আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেশে দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে যারা আমাদেরকে বর্তমানে দেখছেন, কিছুদিন পর দেখবেন এবং যারা পরবর্তীতে রেকর্ডেড ভার্সনটি দেখবেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং রমজানুল মুবারক। দেশে বর্তমানে করোনার একটি লকডাউন চলছে এবং সবাই যার যার বাড়িতেই আছি এবং বাড়িতে থাকাটাই এই মুহূর্তের নিয়ম এবং এটাই একমাত্র বা অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ে হতে পারে আমাদেরকে এই যে মহামারী, এই মহামারীটাকে, এই বিস্তারটাকে একটু থামিয়ে দেয়া। সবাই আশা করি আমরা সরকারি বিধিনিষেধগুলো মেনে নিচ্ছি এবং স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনেই চলছি এবং এটাই আমাদেরকে আগামীতে আবারও পুরোনো দিনে ফিরে যেতে হেল্প করবে। তবে নতুন যে দিন, যে অবস্থায় আমরা বর্তমানে আছি, যে প্রেক্ষাপটে আমরা আছি, সেই প্রেক্ষাপটটাকে আবার থামিয়ে দেওয়া যাবে না। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের জীবনকে চালিয়ে রাখার জন্য, শিক্ষা কার্যক্রমকে চালিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন রকম অল্টারনেটিভ মাধ্যম বা পরিবর্তিত বিভিন্ন রকম মাধ্যমগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, বিকজ টেকনোলজি এই মুহূর্তে আছে। এই টেকনোলজি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের এই সময় আমাদের দায়িত্ব এই টেকনোলজিকে ব্যবহার করে থেমে না থেকে এগিয়ে যাওয়া, বিকজ আমরা বিশ্বাস করি থেমে থাকা মানে জীবন নয়, জীবন মানেই চলতে থাকা। এবং আজকের এই ধারাবাহিকতায় লকডাউনে ঘরে বসে না থাকে এসো কিছু জানি, এরকম একটি উদ্যোগ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ গ্রহণ করেছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকেও একটি যথারীতি লাইভ পরিচালনা করছি এবং আজকে আমাদের এই স্পেশাল ক্লাসে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আলিয়া রওশন ম্যাডামকে। তিনি সিনিয়র লেকচারার, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ ইংরেজি বিভাগ। ম্যাডাম, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। যারা আমাকে দেখছেন দূর দূরান্ত থেকে, দেশের ভিতরে দেশের বাইরে থেকে, সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং রমজান মুবারক। ম্যাডাম, জাস্ট আপনি আজকে একটি চমৎকার টপিক সিলেক্ট করেছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনি বলছেন যে সেন্টেন্স নিয়ে আপনি একটা সেশন রান করবেন এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা বিশ্বাস করি, কারণ স্টুডেন্টদের যদি আমরা সরাসরি আমাদের এইচএসসি বা ফার্স্ট ইয়ার, শুধু যে কলেজ তাই নয়, আমার যতটুকু ধারণা যেটা স্কুল অ্যান্ড স্কুলের নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে। ম্যাডাম, আরেকবার আমি বলছিলাম যে আপনি যে টপিকটি আজকে দিয়েছেন সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন, এটা তো শুধুমাত্র যে একাদশ বা দ্বাদশ বা এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্যই যে গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়, এটা তো স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট হিসেবে বা টপিক হিসেবে কভার করবে, তাই না? জি জি, অবশ্যই। এবং এটা কি শুধু মানে স্কুলে কি, ইভেন ক্লাস 3-4 থেকে শুরু হয়ে যায় সেন্টেন্সে। সেন্টেন্স কি, সেন্টেন্স কত প্রকার, এবং এটা অর্থ অনুযায়ী সেন্টেন্স কত প্রকার, গঠন অনুযায়ী সেন্টেন্স কত প্রকার, এটা কিন্তু জাস্ট একদম ইংলিশ গ্রামার বা বাংলা গ্রামার যেটাই বলেন বাক্য, এটা একদম কিন্তু বেসিক থেকে চলে আসে, ক্লাস 3 থেকেই কিন্তু এটা চলে আসে। তারপরও আমাদের স্টুডেন্টদের কিছু সমস্যা থেকেই যায়। আর বিশেষ করে ইংলিশ ইংলিশ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্টসদের এই বিষয়টাতে, বিশেষ করে সেন্টেন্সের গঠন এবং এর প্রকারভেদ এবং একটা সেন্টেন্সের অর্থ ঠিক রেখে বিভিন্ন ভাবে বলা, এটার প্রতি তাদের একটা দুর্বলতা থেকেই যায়। জন্যই আমি তাদের এই দুর্বলতাটাকে একটু দূর করার জন্য আমি আজকে এই টপিকটা বেছে নিয়েছি। চমৎকার। ম্যাডাম, আমি শুরুতেই যেটা বলছিলাম, বা ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজে অনেক কাজ করছে এই লকডাউনে, বেসিক্যালি গত 1 বছর ধরে বা 1 বছরের বেশি সময় ধরে কিন্তু এই শিক্ষা কার্যক্রম, মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, শিক্ষা কার্যক্রম কিন্তু বন্ধ না, শিক্ষা কার্যক্রম কিন্তু অনলাইনে চলছে বা বিভিন্ন ভাবেই অল্টারনেটিভ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে চলছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকার ফলে কিন্তু আমরা এক প্রকার দেখছিলাম যে শিক্ষার্থীরা প্রথম দিকে যেটা আমরা ফেস করছিলাম, যে শিক্ষার্থীরা কিন্তু একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছে, বা যে তারা পড়বে কিভাবে বা এগিয়ে যাবে কিভাবে। বাট তারপরে তো অল্টারনেটিভ মাধ্যমগুলো চলে আসছে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ এখানে বেশ কিছু ভাইটাল রোল অবশ্যই প্লে করছে, যেমন নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তারা কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাদের শিক্ষার্থীদেরকে একত্রিত করেছে, অনলাইন লার্নিং মেটেরিয়ালস গুলো তারা এখন প্রিপেয়ার করেছে এবং আপনারা কিন্তু ওই মেটেরিয়ালস দিয়ে শিক্ষার্থীকে হেল্প করছেন এবং স্টুডেন্টরা কিন্তু এটার একটা চমৎকার ফিডব্যাক দিচ্ছে। বাট টু বি ভেরি অনেস্টলি, আমি যদি একটু ফোকাস করি আজকে আমাদের এই ডিসকাশনে, যে ইংলিশ
as it is a considering as a very difficult or toughest language, though it is a very important language এবং এটা হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু। সো আপনি কিভাবে মনে করেন যে, বা আপনি কিভাবে দেখছেন যে শিক্ষার্থীরা আসলে এই লকডাউনের ভেতরে তারা এই পড়াশোনাটাকে কিভাবে করে করতে পারে, বা তাদের যে কম্পিটেন্সি এটাকে তারা কিভাবে করে ডেভেলপ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? অনেক ধন্যবাদ। আপনি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটা প্রশ্ন করেছেন, এবং এটা মানে আমাদের দেশের নয়, এটা সারা বিশ্বের স্টুডেন্টদের জন্য। মানে এখন যেহেতু গত 1 বছরের বেশি সময় ধরে আমরা এরকম লকডাউনের মধ্যে আছি, পুরো এডুকেশন সিস্টেমটাই এখন অনলাইন হয়ে গিয়েছে। এই অনলাইনে থাকার কারণে স্টুডেন্টদের কিন্তু স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যেতে হচ্ছে না। তারা কিন্তু প্রচুর সময় পাচ্ছে নিজেদেরকে ডেভেলপ করার। নিজেদেরকে ডেভেলপ করার মানে কি, আমি বলছি যে ইংলিশ একটা যে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা কিন্তু দেশের মধ্যে হোক, দেশের বাইরে হোক, যে কোনো জায়গায় হায়ার এডুকেশনের জন্য হোক, এটাতে কম্পিটেন্সি অর্জন করা। যে সকল স্টুডেন্ট মনে করছে যে আমি একটু ইংরেজিতে দুর্বল, সে কিন্তু অবশ্যই এই সময়টাকে ভীষণভাবে কাজে লাগাতে পারবে। এবং মানে সত্যি কথা বলতে কি, আজ কিছুক্ষণ আগেও আমার এক শিক্ষার্থী আমাকে ফোন দিয়েছে, বলছে মিস আমি একটু আপনার সাথে কথা বলবো। কি বিষয়ে? তো বলছে যে মিস আমাকে একটু ইংলিশে আমাকে কিভাবে আপনি হেল্প করতে পারেন, আমি মনে হচ্ছে অনেক পিছিয়ে আছি, আমি এই লকডাউনের মধ্যে ইংরেজি কে আমি নিজেকে দক্ষ করার জন্য আমাকে আপনাকে অবশ্যই, মানে এটা আই ডোন্ট নো, ইটস আ কোইন্সিডেন্স মেবি। এই লাইভে আসার কিছুক্ষণ আগে একজন শিক্ষার্থী আমাকে বলেছে যে মিস আমাকে কিছু বলেন, আমি কি করব। তো সকলের উদ্দেশ্যে আমার যে সাজেশন বলেন বা অ্যাডভাইস বলেন, যে শিক্ষার্থীদের এই সময়টা তারা যে বসে আছে, তারা কি করতে পারে, তারা এই যে অনলাইনে লটস অফ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস আছে, সেখান থেকে কিন্তু তারা অনেক কিছু গেইন করবে। এবং তারা যদি ইচ্ছা করে যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর যে 4টা স্কিল আছে, রিডিং, লিসনিং, রাইটিং, স্পিকিং, এই 4টা স্কিলে নিজেকে দক্ষ করার জন্য যে লটস অফ ভিডিও টিউটোরিয়ালস আছে, অ্যাপস আছে, ইভেন তারা সেগুলি থেকে অ্যাপস থেকে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দেখে তারা নিজেকে কিন্তু স্পিকিং এ দক্ষ করতে পারে। কিছু টিপস আমি আজকে আলোচনা করব। তারপরে রিডিং এর ক্ষেত্রে বলা যায় যে আমাদের স্টুডেন্টরা, আমি ক্লাসেও দেখি, যে যদি কিছু রিডিং করতে বলি যে টেক্সটটা পড়ো, তো দে আর ভেরি মাচ রিলাক্টেন্ট, দে ফিল হেজিটেটেড, বলে যে মিস এখন পড়বো না, পরে পড়বো। তো আমি তখন ভাবি যে কেন তোমাদের এই যে একটু পড়তে কেন অসুবিধা, তোমরা যেটা পড়বে উচ্চারণ করে পড়বে লাউডলি, সো দ্যাট ইউ ক্যান হিয়ার ইউর ওন ভয়েস। তুমি নিজের ভয়েসটা শুনবে, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক হবে। আর একটা কারণ, আমাদের স্টুডেন্টদের, বিশেষ করে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, যে সমস্যাটা আমি দেখি, দে ল্যাক ভোকাবুলারি, লটস অফ ভোকাবুলারি, দ্বারা কিন্তু ভোকাবুলারিতে পিছিয়ে আছে। শব্দ ভান্ডার, লেক্সিক্যাল রিসোর্স জানতে হবে। এবং তারা কি করে, নতুন কোনো ওয়ার্ড আসলে সেটাকে গুরুত্ব দেয় না, মনে করে যে না এটা কঠিন, কিন্তু তা তো নয়। তোমাকে নতুন নতুন বিষয় জানতে হবে, নতুন নতুন বিষয় শিখতে হবে। আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই, এই লকডাউনের মধ্যে বাসায় তোমরা আছো, ছোট ভাই বোন আছে, বাবা মা, তোমরা ধরো ভাই বোন বা রিলেটিভ কারোর সাথে কথা বলছো বা অনলাইনে কথা বলছো, গেম খেলছো, সেগুলোকে জাস্ট ইউজ ইংলিশ ইনস্ট্রাকশনস, ইংলিশ ওয়ার্ডস ইউজ করো, সেন্টেন্স জাস্ট ইনস্ট্রাকশনস উইল বি ইন ইংলিশ। এভাবে করে কিন্তু আমরা ইংরেজি দক্ষতা বাড়াতে পারি। রাইটিং এর বিষয়ে তো তোমার গ্রামাটিক্যাল কারেক্ট সেন্টেন্স লিখতেই হবে, কিন্তু আমরা যত বেশি এই যে রোল প্লে, এই যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ব্রেইন স্টর্মিং, এই কথাগুলো কিন্তু এই যে 21st সেঞ্চুরির এই keywords, রোল প্লেইং মিনস তোমাকে যে সিচুয়েশনাল ডায়ালগস, তুমি ধরো একটা বাসাতে আছো, অনেকেই অনেক ডিমোরালাইজ থাকো, আপসেট থাকো, বাইরে যেতে পারছো না, তোমার ভাই বোন বা তোমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে যে বাসায়, তোমরা একটা ড্রামা অ্যারেঞ্জ করতে পারো, and the dialogues will be in English. এতে করে কি হবে, তোমরা খেলার ছলে কিন্তু ইংরেজি শিখবে, বাট জাস্ট টেক ইট অ্যাজ আ ফান। তোমাকে কোনো প্রেশার নিতে হবে না, নো প্রেশার উইল বি দেয়ার।
take it very easy and find a easy topic, একটা ইজি টপিকের উপরে চিন্তা করো, সেটা নিয়ে লিখো বা সেটা নিয়ে কথা বলো নিজেদের মধ্যে, সেটা নিয়ে যে কোনো বিষয় নিয়ে তোমরা আলোচনা করতে পারো। কোভিড-19 নিয়ে আমরা কত কথা জানি, কত কিছু জানি, সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করতে পারি। বাট just you try whatever you read, maybe it's magazine, textbook or a newspaper, you just read loudly পড়লে হবে কি, তোমার যে প্রেজেন্টেশন, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন, তোমার বাচন ভঙ্গি অনেক অনেক ইনক্রিজ করবে, and you will be more impressed, more embellished হবে, আরো বেশি নিজেকে আপগ্রেড করতে পারবে। থ্যাংক ইউ। মাইক্রোফোনটা অফ আছে। সরি, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। খুব চমৎকার ওয়েতে আপনি কিছু টিপস দিয়েছেন, যেটা আসলে বাসায় প্র্যাকটিস করা যেতে পারে বা প্র্যাকটিস অবশ্যই, এবং মানে এভরিবডি, মানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি যে ওদেরকে যদি ওরা যদি মনে করে যে I have to dedicate some time, at least 1 hour, কিছু টাইম ডেডিকেট করতে হবে এবং তার নিজের সুবিধা মতো, যেটা যা তার ভালো লাগে, যেভাবে ভালো লাগে, সে লিসনিং এর জন্য কিছু ইংলিশ মুভি দেখুক, গান শুনুক। গানের মধ্যেও কিন্তু অনেক কথা আছে, অনেক মুভি আমরা দেখি কিন্তু মনোযোগ দিয়ে না দেখার কারণে বোঝা যায় না, সেন্টেন্স গুলো একটাও বোঝা যায় না, লিসনিং এ খুবই পোর। বলে যে মিস আমরা ইংলিশ মুভি কিছুই বুঝতে পারি না, যার জন্য শুনতে ভালো লাগে। বাট এটা একদিনে হবে না, ধীরে ধীরে প্র্যাকটিসের কারণে হবে। এবং অনেক স্টুডেন্টই আমাকে বলে যে মিস আমার ইংরেজিতে কথা বলার খুব ইচ্ছে, কিন্তু আমি বলতে পারি না, মিস আপনি আমাকে হেল্প করেন। তো আমি তাদেরকে অনেকভাবে মোটিভেশন দেই, অনেকভাবে চেষ্টা করি তাদের কনফিডেন্স গ্রো করার জন্য। ইনশাআল্লাহ আমার টাইম দিতে হবে। এক্স্যাক্টলি, টাইম দিতে হবে। এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এমন একটা বিষয় যে ভুল বললেও ওটা চেষ্টা করে যেতে হবে। Yes, yes. And yes, this is the right thing that is nowadays communicative competence এর বিষয় যেটা বলা হচ্ছে যে whatever you say doesn't matter. At first you gain your fluency, then you go for accuracy. আগে ফ্লুয়েন্সিটা তুমি অর্জন করে নাও, তারপরে তুমি অ্যাকিউরেসির দিকে যাবা। গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স তুমি বলছো কিনা, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। At first just fluent হও, ফ্লুয়েন্টলি যাতে বলার, তোমার যদি জিভের জড়তাটা কেটে যায়, তোমার হেজিটেশনটা দূর হয়ে যায়। অনেকে অনেক গ্রামাটিক্যালি অনেক ভালো, বেসিক অনেক ভালো, কিন্তু যে বলতে না পারার যে একটা জড়তা, হ্যাঁ, এটার জন্য কিন্তু অনেকে পিছিয়ে থাকে, কি বলতে পারে না। রাইট ম্যাডাম, আপনি একটি আজকে যে টপিকটি নেবেন, আমার মনে হয় যে আমরা সেই টপিকে যেতে পারি এবং আপনি সেখান থেকে হয়তো আরো বেশ কিছু আইডিয়াস বা কিছু প্র্যাকটিস চলে বের হয়ে আসবে। সো ম্যাডাম, So now I am sharing my screen. Dear viewers, you have already known that today's topic is sentence transformation. Okay, is the screen clear to you? Is it clear? স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? জি, আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাডাম। Thank you. Now I am going to my class, and this is and I am রওশন, Senior Lecturer, Department of English, Daffodil International College. Today I am going to discuss about transformation of sentences. So, what is sentence? You know that sentence, there is in a sentence there will be subject, verb, object, and there are different types of sentences. According to the meaning, there are 5 types of sentences. That is assertive, interrogative, imperative, objective, exclamative. And today I will discuss about the sentences based on structure, that is simple, complex, and compound sentence. So at first let me clarify that sentence transformation is, what is called sentence transformation? It means changing the structure of the sentence without changing its meaning. So why do we transform the sentence? Firstly,
Why do you do this? Is this why it's necessary to do this type of changing? Many students ask me, ma'am, is there any importance, any significance of this transformation of sentence? Yes, obviously. And this sentence transformation will help the learners write or speak with variety. And by using these various types of sentences, the writing style will be more improved and more enriched. Simple sentence contains a subject and a predicate. It expresses a complete thought. Look at the example. The boys went to the park. Here, the boys, the subject, and the rest of the part is called predicate. And one thing you have to remember that simple sentence is called an independent clause. You can ask that, ma'am, what is clause? Clause is a part of a sentence. The group of words also, it must have a subject and a verb clause. There are two types of clauses, dependent clause and independent clause. So remember it, simple sentence is an independent clause. And look at the diagram about the simple sentence. It contains one subject and one verb. Now, so you have already familiar with simple sentence. Simple sentence has one subject and one verb, and also has object with extension. Okay, look at the example. I saw a man working in the field. Here, I is the subject, and saw is the verb, and a man working in the field is the object with extension. And if you want to make it complex, so what you need to do? In a complex sentence, you need to have one independent clause, one dependent clause connected with subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions, there are lots of subordinating conjunctions, and I have here mentioned few of them, such as though, as, says, if, that, whereas, which, what, etc. For example, I saw a man who was working in the field. Next, compound sentence. Compound sentence is different from complex one. It has two independent and will be connected with coordinating conjunction. So you need to know about coordinating conjunction: for, and, nor, but, or, yet. So at the example, the same meaning. The sentence is the same. I saw a man and he was working in the field. The structure is different. The sentence pattern is different, but the meaning is the same. And I will discuss about the coordinating conjunctions, how you can remember these coordinating conjunctions. If you look at this diagram, regarding compound sentence, there will be one sentence, that means the first clause, and this fan voice. This is a very easy and wonderful tips. Remember regarding conjunctions, coordinating conjunctions, and then second sentence. So, what about the fan voice? Look at fine, for, F for form. So, the example may be Nita bought a bottle of water. For means because. Because for he was thirsty. A for and. I saw a boy playing in the field. N for nor. They couldn't go to the market. Nor B for but. Russell is a brilliant boy, but he is lazy. Dear students, look at this type of sentence is very common and we use in our day-to-day life. Or, O for or, then ye, why, yet, and so. Lastly, the so. So look at these 7 coordinating conjunctions, and you will just remember throughout your whole life this fan voice. This is very easy and simple and very wonderful tips to remember the coordinating conjunctions. Okay, next I will go for complex sentence. So you know that complex is a little bit difficult, that is called complex, not like the simple. Contains
one independent clause and a dependent clause. The dependent clause begins with the subordinating conjunctions. I have already told you about the subordinating conjunctions, and here is the example. Look at, because the boys went to the park, they did not go to the zoo. Look at here, in this sentence, the same sentence, but the dependent clause is at the beginning of the sentence. It can be at the middle of the sentence, at the end of the sentence. So here is some tips for subordinating conjunctions: after, before, because, was, there, although, when, since, if, whenever, unless, while, so that, even though, and okay, etc. Lots of other subordinating conjunctions I have already mentioned. Now I have decided to discuss about some basic rules. Very simple way, in a very easy way. I want to discuss about the basic rules of transforming simple sentences into complex and complex. How we will change, how we will transform or convert the simple sentence into complex and complex. Now, if there is present participle, the simple sentence, look at the example. Closing the window, I went back to sleep. So, this is one sentence, one complete sentence. Closing the door, I went back to sleep. And to convert it into complex sentence, you have to use when. When at the beginning of the sentence. When I closed the door, I went back to sleep. And for making it compound, add and. The coordinating conjunctions that I have already discussed regarding the fan noise, you have to add and. I closed the door and went back to school. So look at this. The meaning of these three sentences are same. The structures, terms are different. Now, rule 2. That means 2 the simple sentence. To convert into a complex sentence, add so that and there will be negative meaning. Example is, he is too weak to carry the box. So weak that he cannot carry the box. The complex is so weak that he cannot carry the box. Think of the meaning. The meaning is this completely same meaning, but the sentence pattern is different. The compound sentence, he is very weak and cannot carry the box. So here and the conjunction is added. Next, rule 3. Here, this is very easy and very common sentence we always utter in our day-to-day life, that we eat to live. Here too, in the simple sentence, it is replaced by so that, transform into complex one. So, complex sentence, in the simple sentence, we can say we eat to live. We can say that study more to achieve a better result. So in the complex sentence, you will write eat so that you can live. Here, so that you have to use so that you can live. And in the compound sentence, we eat for mix. The subordinating conjunction here is so that, and the coordinating conjunction is for. For is used convert into compound sentence. Now, rule 4. Rule 4 is a very common and familiar type of sentence I will discuss here. In a simple sentence, okay, in spite of, what is despite. We use this phrase at the beginning of this sentence, and you want to make it complex, then you have to use though or although. And in the compound sentence, the though will be omitted and but will be added. Look at the example. Simple sentence. In spite of being poor. The complex one, you can read. Though he is poor, he is honest. The compound, he is poor, but he is honest.
at the meaning, that how wonderfully the sentence structure has been changed, but the meaning remains same. Next, rule 5. If the simple sentence starts with without, we have to add if or in case at the beginning of the sentence. So, for example, I can say, without adding sugar, the dish will taste complex. If you do not add sugar, so what is happening there? The meaning is completely same, but look at the structure, the different types of structure, and this is how you can write. If you use this type of sentences in your writing and while you are speaking, it will be you will gain more marks. Without taking more marks, or when talking, you will use different types of structures. It will show you how it is. And in the compound sentence, add sugar or the dish, like do or die. Very easy and common expression is do or die. If you do not do, you will die. Without doing, you will. Okay. Now, rule 6. Rule 6. Here, at first you will see one subject, one verb, an object, then present participle, and this present participle. And in the example, I saw a bird flying in the sky. So if you want to make it complex, you have to add a relative pronoun. I saw a bird which was flying in the sky, a relative pronoun which, and after that the rest of the sentence. Then you want to make it compound sentence. In the compound, I saw a bird and it was flying in the sky. So look at the variety of writing or speaking. Here I have just taken few rules here because due to we don't have that much time, and if I get opportunity, I will come up with more rules, more tips for you regarding sentence transformation. Thanks for watching. Now, here I'm stopping my sharing. Okay. Great, madam. Thank you. চমৎকার। আমি বিলিভ করি যে এইটা স্পেসিফিক এই আপনার এই লেকচার সেশনটা দেখে স্টুডেন্টদের যাদের আসলে আবার একটু স্কিলসকে রিট্রিভ করার প্রয়োজন আছে বা যারা ফিল করছে যে এটা আরেকবার দেখা দরকার ছিল, তাদের জন্য খুব বড় কাজে আসবে। আর যারা আরেকবার নতুন করে দেখছে তাদের জন্য চমৎকার প্রেজেন্টেশন। ম্যাডাম, আপনি যদি আমি আপনাকে জাস্ট একটু স্পেসিফিক্যালি একটু একটা কোয়েশ্চেন করি যে গ্রামার তো একটা জায়গাতে দখল করছে, যে ঠিক আছে গ্রামার, কিন্তু কথা বলতে গেলে বা আমি যদি আমার কমিউনিকেশন বা আমি যদি আমার স্পিকিং লেভেলটাকে ডেভেলপ করতে চাই বা একজন শিক্ষার্থী যদি চায়, সেক্ষেত্রে কোন প্রথম 3টা বা প্রথম 4টা পয়েন্টকে আপনি ফোকাস করতে বলবেন? খুব সংক্ষিপ্ত আকারে যদি আমি আপনাকে। থ্যাংক ইউ। খুবই একটা মানে কি বলবো, এটা এত বেশি উপযোগী একটা প্রশ্ন। এটা কিন্তু আমাদের সবার একটা আর্জ, এই যে ডিমান্ডিং এন্ড চ্যালেঞ্জিং এই যুগে যে ভালো করে সুন্দর করে কথা বলা, সেটা যে ভাষাই হোক, নিজের মাতৃভাষায় যদি কথা বলতে কেউ চায়, সেটার জন্য তাকে কিছু এফোর্ট দিতে হবে। And English is second language or foreign language. Okay, এর জন্য তো আমাদের তো এফোর্ট তো দিতেই হবে। এবং যেটা আমি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবো, তোমরা জাস্ট মাইন্ড এডুকেটেড। অনেক শিক্ষার্থী আমাকে বলে যে মিস একটু যদি বলতে পারতাম কত ভালো লাগতো, আমার খুব স্বপ্ন। So my advice to you, just whatever you think, you are thinking, you are saying or doing, just try to do it in English. মানে ইংরেজিতে তুমি যেন স্বপ্ন দেখো, তোমার স্বপ্নটাও যেন এরকম হয়। এবং আমি চাই যে তোমাদের ভিতরে একটা স্বপ্ন, ড্রিম, জাস্ট বিগ ড্রিম,
big dream, touch the sky, something like that. And during this lockdown, এই যে লকডাউনে আমরা কিন্তু অনেকেই অনেক হতাশার কথা বলি, কিন্তু তুমি এই যে এই হতাশার মধ্যেও কিন্তু অনেক কিছু করতে পারো, তোমার অনেক লেটেন্ট ট্যালেন্ট বেরিয়ে আসবে, অনেক কিছু তোমার হয়তো অন্য সময় হয়তো ছিল না, কিন্তু এখন বাসায় বসে আছো। আমি নিজের কথাই ভাবি যে এই যে লকডাউনে আমরা কত কিছু শিখেছি, এই যে অনলাইন এডুকেশন, অনলাইনে ক্লাস নেওয়া, ইট ওয়াজ আনবিলিভেবল, ইনক্রেডিবল টু মি। আমার মতো অনেকের কাছে এটা আমরা করছি, আমরা শিখছি, নিজেকে ডেভেলপ করছি। ইভেন I'm just thinking of doing some research on why the students are reluctant, so much reluctant in reading and speaking also. এবং যেটা তোমাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় সুযোগ, নিজেকে এভাবে করে কিন্তু তোমরা যদি এক্সপ্লোর করতে পারো, তোমরা যদি নিজেকে এই যে ছোট ছোট যে কথাগুলো বললাম, যেটা পড়বে একটু জোরে জোরে পড়বে, ইংলিশ প্রতিদিন কিছু না কিছু কিছু না কিছু পড়বে অবশ্যই, এবং যা কিছু একটু কথা বলবে, ইনস্ট্রাকশন, ছোট ছোট ডেইলি এক্সপ্রেশনস। যদি এরকম হয় যে নেক্সট ডে কখনো আবার লাইভে আসা হয়, আমি তোমাদের জন্য, হ্যাঁ, জাস্ট কনভারসেশন, হাউ ইউ উইল ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, এই যে এই ধরনের ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু তোমার দেখো যে কোনো ভাইভাতে তুমি যাও, যে কোনো পরীক্ষার ভাইভা হোক, চাকরির ভাইভা হোক, তোমাকে কিন্তু এট ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা করবে যে ইন্ট্রোডিউস, এটা যদি তুমি খুব সুন্দর করে গুছিয়ে সুন্দর করে বলতে পারো, তো প্রথম মানে দর্শনেই তোমার সবকিছু একেবারে মনে করো 100%। তো এই যে এইটা প্র্যাকটিস করতে হবে, এন্ড প্রনাউন্সিয়েশনটা তোমাকে ঠিক করতে হবে। তারপরে আমি যেটা বললাম যে তোমরা যে এই যে অনলাইনে যে ট্রেন্ডার্স পাওয়ার, তুমি জাস্ট পজিটিভলি কনস্ট্রাকটিভলি চিন্তা করো যে অনলাইনে কত কিছু আছে শেখার জন্য। তুমি এই যে শিখতে পারো, বিভিন্ন যে প্ল্যাটফর্ম আছে, অ্যাপস আছে, একটা আছে অ্যামাজন অ্যালেক্সা, ওখান থেকে কিন্তু অনেক কিছু আছে, ফান ফ্যাক্টস, কুইজেস আছে। তোমার ধরো এখন পড়তে ইচ্ছা করছে না, শুনতে ইচ্ছা করছে না, তুমি কিছু স্টোরি টেলিং আছে, তুমি কিছু স্টোরি শুনতে পারো, কিছু কুইজ করতে পারো, কিছু ফান টাইপস এর, হ্যাঁ, গেমস আছে, ওয়ার্ড রিলেটেড গেমস আছে, ভোকাবুলারি শেখার জন্য। এগুলো কিন্তু খুবই হেল্পফুল অ্যান্ড ভেরি মাচ বেনিফিশিয়াল ফর ইউ। During গ্রেট। this pandemic will expand you, will help you to expand, help you tremendously expand your knowledge of English. The horizon of knowledge, you will explore, the horizon of English language. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অ্যাডভাইস আপনি করেছেন, এবং এই সময়টাই হচ্ছে একটা বেস্ট সময়, যে সময় আসলে নিজেকে সাজিয়ে ফেলা যাবে, এবং এটাই হচ্ছে বলে না যে রিপেয়ারমেন্টের টাইম। হ্যাঁ, তো ফ্লগুলোকে খুঁজে ফেলে ওটাকেই বের করে যদি একটু সাজিয়ে ফেলা যায়, সেই গেম করছে। দর্শক বন্ধুরা যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন, যারা আমাদেরকে দেখছেন, যারা আমাদেরকে পরবর্তীতে দেখবেন, সবাইকে আবারও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য, এবং আশা করি আপনাদের এই ভালো লাগাগুলো আমাদেরকে এগিয়ে দিচ্ছে নতুন নতুন টপিকে ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করার জন্য। এছাড়া যদি আপনাদের কাছে কোনো মনে হয়ে থাকে যে এই সাবজেক্টগুলো বা নতুন কোনো টপিকের উপরে কথা বলা যেতে পারে, বা আপনাদের মনে হচ্ছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই আমাদেরকে লিখুন, আমাদেরকে কমেন্ট বক্স অপশনে বা আমাদেরকে মেসেজ অপশনে আমাদেরকে লিখুন। উই উইল ট্রাই টু কন্ডাক্ট দিস কাইন্ড অফ সেশন অ্যাজ ওয়েল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাড়িতে থাকবেন, এবং আলিয়া ম্যাডাম আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আপনার থ্যাংক ইউ। ওকে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। And at the same time, I would like to thank the management of DIC also to arrange this type of show and this type of online session, and it's very much helpful for learning how to for the students, and I believe that they will learn from this type of workshops, from this type of session also. Thank you very much. থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজকে। আগামীকাল দেখা হবে নতুন টপিক নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বাড়িতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।